May gabi sa tanan, welcome usab sa atong New Covenant in Christ Saturday evening service. Welcome sa atong mga viewers, welcome sa atong mga members. This is the very first sermon of the year sa ato ang church, and I believe that the Lord has a very powerful message para sa ato ang tanan. So before tong ato sa atong mensahe, ato sa atong church declaration. Sabay-sabay tang tanan. Today, I receive all that Christ died to give me, His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restoration of youth, and overflowing provisions. Today I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, and the people of God say, Amen. So, with that, ato sa ato ang opening reading, it will be taken from Genesis chapter 50, verse 20. I'm reading from the Living Bible Translation. Nakapatang dere, as far as I'm concerned, ingon si Joseph, God turned into good what you meant for evil. For He brought me to this high position I have today, so that I could save the lives of many people. We know the life of Joseph, di ba? We know nga daghan siya giagian nga mga problema, daghan siya kasinatian. Pero according kay Joseph, sa bandang end sa iyang kinabuhi, when he already became prime minister of all of Egypt, ang gisulti ni Joseph diri is something very iconic, something very powerful to hear. And it's a very good verse that many Christians have remembered. Nga maayo po ni timaan na to as a life verse. Nakabutang diha. What you meant for evil, God has turned into good. So atong mensahe for tonight is kining title nga Heavenly Assurances from our God of Perfect Timing. Let's pray first. Lord Heavenly Father, thank you so much for our viewers tonight. Thank you, Lord, for our members, O God. We believe, O God, daghan kag mga kadaugan, daghan kag blessing, daghan kag breakthrough, O God, and daghan kag tabang, Lord God, for those who are in need. We believe, O God, that you're going to give all of these to our viewers, Lord, for it comes through faith by hearing, Lord, that we have this faith that conquers the world, according to your word. Thank you so much, Lord, for making our viewers' minds attentive, their ears listening, O God, their hearts, Lord God, open to your word, O God, so that it can produce 60, 100-fold, Lord God, and even 1,000-fold nga blessings sa ilang kinabuhi. This we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. So, kuya kayo no, ang story ni Joseph, kay kabalugit nga daghan siya giagian, daghan siya mga problema, pero in the end, amazing kayang blessing ni Lord nga gibuhat kaya. Not only did God turn evil sa mga brothers, katong sa pasangil sa iya, mga pataka nga pasangil ni sa asawa ni Potiphar, sa pagkalimot sa iya, sa katong steward nga nakalimutan pa siya i-mention sa Pharaoh, God turned all it into good. And ituyo daw to sa Ginoo para daghan daw kay mga tao nga maluwas pinaagi niya. Amazing kay si Lord. Kay si Lord yun, nakabalog yun. So far ahead, He is all-knowing, He is all-wise. According pa sa ubang mga theologians, ingon sila nga, kung nakabalo lang yun daw ta, kung unsa ang nahibalaan sa Ginoo, then kung unsa ang atong pangayoon is parehas pod sa iyang kagustuhan sa atong kinabuhi. The only reason lang naman that we do not trust the Lord, or sometimes we think nga ang ways ni Lord dili ta mo agree, or ang mga mahitabo sa ato dili ta ganahan, is because wala manggod sa ato ang knowledge o ang wisdom ni God. Pero kung nakabalo daw ta sa tanan ning hibalan, o naapod tay wisdom parehas niya, then the things nga atong pangayoon will be in exactly the same line sa iyang will para sa ato. Diba? Amazing kayo. The only reason nga dili parehas sa atong ginapangayo sa iyang kagustuhan sa atong kinabuhi is because we do not know everything. We do not have infinite wisdom the way our Lord does. And katong gisulti bitaw ganihan na God turns evil into good. That's principle number 1 sa ato ang study og sa mensahe sa Ginoo para sa ato karong gabi una. Number 1, for a believer, tanan mga evil it turn into Lord for good. Kay Joseph naman na pastor, basig musulti mo ana nga dito naman to kay special man to siya. He had to save the life of so many people sa Middle East, pati sa iyang family pod, sila Jacob, sa iyang mga igsoon.
But according to the Word of God, walay favoritism. Remember sa Romans 3, nakabutang diri sa verse 6 og sa 10 og 11. God will repay each person according to what they have done. But glory, honor, and peace for everyone who does what is good. First for the Jew, then for the Gentile. For God does not show favoritism. So buti pa sa butana, ang mga katauhan sa Ginoo, kung sa gibuhat ni Lord para kay Joseph, pwede po niya buhaton para sa ato. Kung sa gibuhat ni Lord para kay David, pwede po niya buhaton para sa ato. Kung sa gibuhat ni Lord para kay Daniel, pwede po ni Lord buhaton sa ato. Because God does not show favoritism. Mo nang mensahe ni Lord. And besides, basig mo ingon mo nga, Old Covenant naman to, Pastor? No. According pa sa Romans 8:28, which is a life verse for many of our members and daghan kay mga Christians around the world. According sa Romans 8:28, God always causes all things to work together for our good. Our good of those who love God, for those who are called according to His purpose. So, importante yun kaya. May balang ginato nga everything yun ginalabay sa kaaway sa ato. Kaya ginabaliktaron o buhaton ni Lord o kaayuhan sa ato in the end. The reason lang naman that many Christians do not prosper nowadays is because they do not know how to consult God. Dapat magod every decision nato, everything atong ginabuhat, kailangan nato ikonsulta sa Ginoo. Because the Lord will guide us into every step that we do and every move that we make every day. Sama ra po na sa servant ni Abraham. Katong nangita sila perfect bride para sa iyang anak nga si Isaac. Now we know nga si Isaac ang only son nga gina-recognize sa Ginoo kay Abraham. And then it's very important nga makapangita gyud sila maayo nga bride sa iya because it is through Isaac that Abraham becomes the father of many nations. Unsa gibuhat sa servant ni Abraham? Kung basahon natin sa Genesis chapter 24, iyahag yung gipaswear ang servant nga mangita gyud siya maayo nga bride para sa iyang anak nga si Isaac didto sa ilahang mga relatives. Unya nahitabo diri sa Genesis 24, ang servant nakakita gyud sa kay Rebecca. And then si Rebecca, according pa diri sa iyang story, ang gisulti sa family ni Rebecca, mo ning pagsulti niya sa story. Pero earlier on in Genesis 24, you can read the story how they actually met. But he is recalling the story and he's telling the story to the father of Rebecca. So to choose a wife para kay Isaac, then nag-swear gid ang servant ni Abraham nga tarungon gid niya. Mingkamot gid siya mangitag pinaka-best. But the servant of Abraham, although wala gipanganlan diri sa Genesis chapter 24, he did not rely on his own wisdom. Wala siya nag-rely sa iyahang taste, sa iyahang ability nga makakita og maayong asawa para kay Isaac, pero tanan iyang gisalig sa Ginoo. How did you know nga nagsalig siya sa Ginoo? By him praying to the Lord. Nangayo siya og guide, nangayo siya guidance gikan sa Ginoo, og nangayo po siya og mga signs sa Ginoo. Kung mo na gid ni ang only person or mo ba gid ni ang will ni Lord para nga maasawa gyud ni Isaac. And when he told his story dito sa amahan o sa family ni Rebecca, mo ning gisulti niya sa verse 42 sa Genesis 24. And on this day I came to the well and said, O Lord God of my master Abraham, if you will now prosper the way in which I go, behold, I stand by the well of water, and it shall come to pass that when the virgin comes out to draw water, and I say to her, please give me a little water from your pitcher to drink. And she says to me, drink, and I will draw for your camels also. Let her be the woman whom the Lord has appointed for my master's son. So, makita nimo diha nga ang first thing nga gisulti diay sa servant ni Abraham is, if Lord, kung gusto nimo i-prosper ang ako ang way that I should go, kung gusto nimo i-prosper akong pamaagi, then give me a sign nga mao ni siya ang babae nga mangayo, nga ginapangayo namo para sa kay Isaac nga maasawa niya nga maminyo niya. Kay ngano, ingon siya nga, first, mga ikog tubig, unya di lang siya mahatag tubig sa kuha, pero muhatag po siya sa akong mga camels also. And then sa verse 45, ingon siya diri, but before I finished speaking in my heart, there was Rebecca coming out with her pitcher on her shoulder. And she went down to the well and drew water, and it said to her, please let me drink. And she made haste and let her pitcher down from her shoulder, and said, drink, and I will give your camels a drink also. And I drank, and she gave the camels a drink also. Amazing kayang gibuhat ni Rebecca because
ang magpainom og camel is dili lang ba usa lang ka camel ang dala ni sa servant ni Abraham. There were several camels. And if you Google it right now, klaro kaayo that a single camel can finish up to 53 gallons of water in one sitting. Or that's around 200 liters. Bisan i-google na nyo karon. So, amazing yung kain gibuhat ni Rebecca nga wala gyud nagduwa-duha ang servant ni Abraham nga mo gyud tong sign nga siya gid ang pinaka-best nga asawa para kay Isaac. Kay unusual gyud kaayo nga ang babae nga naghatag og tubig sa iya, wala lang siya gitagaan og tubig, pero nag-volunteer pod siya nga ihapong painomon ang tanang camels nga kauban sa servant. That is very unusual and inana ta dapat mangayo og sign. According pa sa Word of God, one of the signs nga gipangayo dito is moatras ang shadow or moatras ang panahon. Ang one of the signs nga gipangayo ni Gideon is first basa ang fleece unya wet ang ground, tapos sunod wet ang fleece tapos dry ang ground. So grabe kaayo ba kanang mga imposible. Di ata masipyat ang mga signs sa Ginoo. Because sometimes ang mga ginapangayo nga signs sa Ginoo sa mga Kristiyanon is pabor kay sa ilaha. Or dako kayan chance nga mahitabo. For example, may ingon ta nga kung tawagan ko niya karon tos kung iimbita ko niya then will give ni Lord nga maadto ko. Pero kabalo kadaan nga nangayo na siya number sa imo ha. Unya giingnan pa gyud ka sa tao nga imbitahon ka niya sa next time tos dili kay na siya klaro nga sign gikan sa Ginoo. Kay imo ha magi-change ang sign or gipangayo nimo nga sign sa Ginoo is something that is so easy and so kanang dako gyud kay chance nga mahitabo. For example, mayon ka, Lord, kung may istorya ni siya sa ako, that means siya gid ang para sa ako. Unya kabalo ka ang kining tawo nga kini, mo greet gina siya kay usher na siya sa simbahan nga imong adtuan. Unya nagid siya tendency nga moduol niya friendly pag yung kaayo unya nag-istorya gina siya sa imuha. So kanang mga inana nga signs ba, sometimes people ask for signs, unya ginabuhat nilang sayon kay ang sign because na something nga gusto kaayo. And diha sila masipyat, mamali sila sa ilang signs because ang signs nga nakabutang diri sa Bible is always something that is really, really hard to fulfill or something that is almost impossible to fulfill. Like kay Gideon, o sa pag-return sa oras, pagbalik sa oras mga 1 hour. Grabe kay itong mga signs nga ginapangayo diha sa Bible. So, in ana day dapat mga signs. Kaya nga kailangan magud nato nga always sa mga resulta sa Ginoo. Di ba? According to Word of God, dili ta dapat mag-ampo ta sa Ginoo every day kung unsay ihatag sa tuwa. Ano pa daw? Give us today our daily bread. Nganong daily man? Because Jesus wants us to pray to the Father daily. Not only for our needs, but also for our plans. Kung asa ta padulong or kung unsa atong buhaton, or unsay buhaton para sa atong church, or unsay buhaton para sa imong family, or unsay imong kurso, anything. You need God's wisdom to be able to succeed in this world. And according pa kay James, according pa sa Word of God, dili inana kasayon, or dili inana pud ka kusog, or dili inana ka obvious ang will sa Ginoo sa atong kinabuhi, nga pwede na ta mag-assume o mag-presume nga amo na ning will sa Ginoo kay mo ni ang nasulod sa kasing-kasing, or mo ning will sa Ginoo kay good idea kayo siya, maay kay siyang idea. According to the Word of God, that is arrogance and that is pride and dili na siya dapat. According pa sa James 4, verse 13 to 16, nakabatan dito sa the Living Bible, ingon si James that, look here, you people who say, today or tomorrow we are going to such and such a town. Stay there for a year and open up a profitable business. So, nabito ko, nagsulti ko siya business there si James because business can be very unpredictable good, as many businessmen know. How do you know what is going to happen tomorrow? For the length of your lives is as certain as the morning fog. Now you see it, and soon it is gone. Verse 15, what you ought to say is, if the Lord wants us to, then we shall live and do this and that. Verse 16, otherwise you will be bragging about your own plans, and such self-confidence never pleases God. So according to the Word of God, every time you make your own plans daw, unya mo presume na ka nga mo na gitong tama, mo na gitong mahitabo, that is, first of all, that's your own plan. That's not God's plan for you. Imuha ng plano. Ikaw ray nagbuot-buot ana. Ikaw ray nagbuhat ana. And if you came to that plan very quickly and without praying to God for guidance and wisdom, then dako kayong tsansa nga kanang plano nga kana is mali, sipyat, o dili gikan sa Ginoo. And according pa sa Word of God, that is self-confidence that never pleases God. Sa laing translation pa, it is pride. And it is evil, according pa sa laing translation. So, grabe kaya kabugat ang word ni Lord para sa mga people nga dili kabalo mangonsulta sa iya.
And diliin ana kasayon, mahibal-an ang will ni Lord sa atong kinabuhi nga makakita lang kag verse niya mo na gid na dili man ina nakasimple because there is a 1 Samuel 16 verse 8 to 11 makita nimo diha that when Samuel, the prophet Samuel, was called to anoint the next king of Israel, wala man siya giingnan ni Lord nga si David ang imo anoint. Ingon siya nga mag-adto ka dito sa balay ni Jesse, unya pangitaon nimo ang anak niya nga dapat nga sunod nga mag-lead or maging sunod nga hari sa Israel. Pero wala niya gipanganlan. Wala niya giingnan si Samuel kung kinsa to. Wala po niya giingnan si Samuel kung ikapilang anak. Ingon lang siya usa sa mga anak ni Jesse. So pag abot ni Samuel dito sa verse 8, mo ning nitawad, then Jesse called Abinadab and had him pass in front of Samuel. But Samuel said, the Lord has not chosen this one either. Human na siya balibad kay Eliab at this time. Verse 9, Jesse then had Shammah pass by, but Samuel said, nor has the Lord chosen this one. Jesse had 7 of his sons pass before Samuel, but Samuel said to him, the Lord has not chosen these. Verse 11, so he asked Jesse, are these all the sons you have? There is still the youngest. Jesse answered, he is tending the sheep. Samuel said, send for him. We will not sit down until he arrives. Mo na tong si David. Pero, simple ron ta kayo, no? Pwede ron ta si Lord magsulti nga, katong youngest, katong naa sa field, katong gipanganlan nga David, mo to akong gusto nga i-anoint niyo, pero dili. Ang pamaagi ni Lord is strange kaayo sa ato ang huna-una. Diri sa 1 Samuel 16, iya pag yung gipaparada, iya pag yung gipa-fashion show, gipalakaw-lakaw pag yun niya ang mga anak ni Jesse siyang atubangan, before si Lord musultilag, no, dili kini, no, dili kini, no, dili kini. Kanina naman, Pastor, dapat gingnan na lang ni Lord si Samuel. Di ta makabuot kay Lord. Kaya mo na iyong pamaagi. Mo ginang style ni Lord, He will not really give you an advanced thing nga, mo ning buhaton sunod adlaw. Tapos next week, mo ning mahitabo. Tapos next month, mo gining buhaton nimo, diri gyud ka mo adto, dili na si Lord. Basically, what He does, ang style ni Lord sa Bible, nga nakita na ko nga, na-amaze ko sa Revelation, is that pugngan ka niya sa mali nga choice. Kung pagkita niya, ops, dili kini, ops, dili kini, ops, dili kini. Inana po si Lord sa to. Sometimes, mag-decide ta, oy, murag kini tao mo ni gusto nako, tapos may nga Lord, ops, dili kini. Or kini negosyo, gusto nako, buhat sudlan, ops, dili kini. Dili ni maayo nga para business para sa imo. Or kini, gusto nako mag-open diri. Then, magsud si Lord, ops, na ay something wrong diha. Or gusto ko makigsosyo aning tao ka do, ops, ayasa. Ayasa, dili ni maayo nga tao sa imo. Mawala ang peace mo kasing-kasing. Because Christians are always supposed to be in the state of peace. And the Word of God says that the peace of God will guide our hearts and minds. So, kailangan din na mga konsultat sa Ginoo. Pero, anong dili man yan na, Pastor, nga di man masulti si Lord, diretso na lang. Well, first of all, ang pamaagi ni Lord, dili pamaagi nato. Ang hunahuna niya, dili hunahuna nato. I-remind ta mo usab sa Isaiah 55, nga nakabutang dito nga, God's ways are not our ways, and God's thoughts are not our thoughts. According pa sa APSD, layo ragyo kaayo ang duha. Right? So, dili gid way ni Lord, maghatag advance. Ang style yun ni Lord is, kung naana diha pa kaniya ingnan. Kung dili maayo sa imo. Same po na, yung ka nga, mingon ka nga, Old Testament man na, Pastor, Old Covenant man na, lahi na karon. And then si Samuel, i-remember pag nato, nga si Samuel was one of the greatest prophets in the Old Testament. Kung tanaw nato ang Word of God, ang mga prophets, grabe ang mga revelation nga ginasulti ni Lord sa ilaha. Dako ka ilang mga ginasulti or ilang mga ginaproclaim, mahitabo gyud. Pero even kay Prophet Samuel, God did not give advance warning. Just like He doesn't give advance warning to most of His people. He will just tell you one step at a time. Just like we're supposed to pray to the Lord for His daily provision, the Lord also expects us to pray for His daily guidance. Even sila Paul, nga grabe na kaayo ang ilahang revelation gikan sa Ginoo. Under the new covenant, mingon magud mo nga, ay si Samuel man to, wala pa man siya Holy Spirit sa iyang kinabuhi. Tanaw na po nato, si Paul og si Silas, there is Acts chapter 16. Basahon nato from Acts 16, verse 6 to 7. Ingon diri, Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. Verse 7, when they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. Kaya kayo, this is a very strange verse. Kaya nga, kabalong kita, that preaching the Word of God or preaching the Gospel is really good. Amen? Tinuod niya na, it's good, it's needed, kailangan gano'n siya ma-spread. Pero still, somehow,
when they tried to preach in Asia, gipugngan sila sa Holy Spirit. That means, wala sila advanced knowledge. That means, nag-try sila mag-adto sa Asia, unya, gipugngan sila before sila makaabot sa Asia. In ana day, even ang Holy Spirit, even under the New Covenant, even after the outpouring of the Holy Spirit in Acts chapter 2, in ana gyapon ang guidance ni Lord hantod karon. It's still murag hops dili diha. It's murag diha napakaingnan ba kanang walay advance bitaw pwede mo ta siya magsulti Paul magpakita siya kay Paul in a vision kabalo ba kita nakig-istorya sa kay Jesus kay Paul dito sa iyang journey, pero wala, gi-stop lang sila ni Lord from entering Asia and from preaching the word pagid. This teaches us nga bisan pag biblical ang sa kabutang, bisan pag reasonable ang sa kabutang, naagya po'y perfect timing ang Ginoo og naagya po siya perfect place para sa mga pagabuhaton sa mga buhat sa Ginoo. And even there is a verse 7, padulong na sila sa Mysia, nag-try daw sila musulod sa Bithynia, pero the Spirit of Jesus stopped them, would not allow them to. So that means nga padulong na sila sa Bithynia, diha pa sila gipugnan. That means wala sila advanced knowledge. Wala sila giingnan ni Jesus daan nga, Paul, ayaw pag-adto sa Bithynia. Or, diri ka dapat maadto, Paul. Di ka dapat maadto sa Bithynia. Dapat diri ka maadto. Wala sila gitagano ginanang guidance. Rather, when they tried to enter, dito sila gipugnan. And sometimes, inana po ng guidance ni Lord sa ato. Ano na naman, Pastor? Nanandili man siya mahatag advance warnings sa ato, Pero nakabutang man sa Bible, that Spirit teaches us all things. Ang katong verse nga kato, you have to read that in context. Kaya katong mga ginasulti dito sa Bible, nga the Spirit teaches us all things, namagod to sa warning against false teachers. So the Word of God was telling us, or katong that thing was written, pagkasulti sa nga the Spirit teaches us all things that we do not need to learn anymore from anybody, it's because ang ginasulti magod dito sa Word of God nga kadto, it's for the people nga ginamislead sa mga false teachers. So you have to read in context every Bible verse yun nga naa. Dili buti pasabot nga na ng Holy Spirit sa ato nakabalo na dayon to tanan. All knowing na ta tanan ato mga decisions is confident na tama. According kay James, even under the New Covenant, that is self-confidence and that is not pleasing unto God. So grabe no? Ano yun naman, Pastor? Because the Word of God tells us that the Lord is a hedge of protection around us. A hedge is a wall. That means na kay wall. Na kay gusto sudlan, gusto ka man hidiri, pero the wall will stop you. And even na, makita niyo na sa Prophet Hosea, dito sa pag-change na niya sa asawa ni Hosea into somebody nga maging maayong nga wife para kay Hosea. According pa kay Lord dito sa book of Prophet, sa book of Hosea, I will stop her by putting roadblocks. Bisan padulong siya sa iyang sala. Ako siyang pugngan para mawala siya, hindi na siya makapadayon or maka-go on sa iyang sala. Amazing kay si Lord because He is a hedge of protection. And nakaputang po dito sa Word of God, according po kay Jesus, anak po si Lord nga, He is the gate of the sheepfold. Nga, what is a gate? It lets you enter and it lets you pass. Or it is closed nga di ka makaagi. Because Jesus is a gate. Because He is a way, and because the Lord is a hedge of protection around us. That is why I believe that the Lord stops us from making certain mistakes, or from certain sins, or from certain actions, even if it is biblical. Kuya kayo, no? Amazing yung kayo ang guidance ni Lord. Dili gid ay siya advance, but it is step by step. Gwapo unta makabalo ta advance. Pero sometimes manggod atong pamaagi lagi is not the pamaagi sa Ginoo. Parehas gihapon as sa 2 Peter 3:9. Nakabutang diri. This means that contrary to man's perspective, the Lord is not late with His promise to return, as some measure lateness, but rather, His delay simply reveals His loving patience towards you, because He does not want any to perish, but that all to come to repentance. Kung tanaw na sa Bible, church, dili gid dali or paspas ka si Lord mahatag og blessing, mahatag og breakthrough, mahatag og solution sa imong problema. Makita nimo na nga si David had to spend many years running for his life from King Saul who wanted to kill him. Joseph spent many years in prison and as a slave. Makita nimo nga even si Daniel spent many years in captivity dito sa Babylon, and 4 different kings na nag-ilis sa ruling country, and then he was still there. He was still gid siya kauli sa ilang lugar. It took a long time. So
makita nimo diha sa Bible, things take time. Naagi perfect timing si Lord para sa ato ang tanan. As we took up in church last Sunday, you will not give a 10-year-old child 10,000 pesos and tell him to go buy your groceries for you. Because you know that 10-year-old child will buy things that is not good for him or her. In the same way, the Lord will not give us blessings that we are not ready for. Now, a lot of us have received some measures ato ang divine destiny this 2024. Pero di pa ginato ma-receive tanan-tanan divine destiny because divine destiny is something ongoing sa kinabuhi sa kakristohanon hantod nga mamatay siya. Right? The only way nga ma-receive na nato tanan atong divine destiny karon is kung muli na ta kay Lord tomorrow. So that's not going to be possible because according sa Psalm 91 verse 16, with long life, He will satisfy us and show us the fullness of His total salvation. So, dili pa na siya mahitabo karon. Natay measure nga na-receive. For some, they have received a lot of blessings. Like, for example, atong brother nga si Brother Jofel, he would send me testimonies, magpadala siyang mga pictures ako, nagpapasalamat kay siya sa Ginoo. Because for all the years daw that he had been trying to go and work sa abroad as a teacher, ingon siya sa testimony niya sa church, ma-remember pa na ako, ingon siya nga, di gid ka makabalo sa pamaagi ni Lord. Nga, nagi mga delays. And then even though, paminaw gyapon siya sa tong wali online, kaya di man siya makaadto diya sa church, kaya naman siya diya sa Samal, he is still blessed by the Lord right now. Nga, dali ra gid kayo siya nakalakaw. And pas-pas po kayo nakagukod sa iya ha. Sila Sister Shine, yan doha ka anak nga babae, nga little kids. Because, even according pa kay Sister Shine, mga less than 10 minutes so daw sila sa embassy when it would take them so much longer for other people nga nakapila pa dito. Because of the blessing and the favor of the Lord in their life. Kung ingon si Brother Jofel, ipakita niya ang picture sa yung bagong apartment. Kaya naka-stay na sila sa bagong apartment because dito sa ilang dating puyanan di ay, which is a shared space for many teachers, guot day kaayo. Unya, they needed to find a place to transfer to. Unya, nakakita sila 2-bedroom apartment nga nindot kaayo. Unya, napagay donor nga naghatag sa ila og mga butang, mga furniture, mga needs nila dito nga kompleto. Nice gyud kaayo. I've seen the pictures, di na ako mapakita diri kaya wala ako ka-ready karon. Pero yung si Brother Joffel sa ako, pwede ginawa na ako ipakita sa church. Maybe one of these days or maybe next Sunday. So anyways, the thing is, naagi mga delays. And nakabutang dali sa 2 Peter 3:9, ingon siya, ang delays is contrary to man's perspective. Nga naman, because they have been waiting for the Lord to come back ever since they saw Him go up into heaven dito sa Acts chapter 2, sa Acts 1. So, diha gyud mo kita ba nga dugay man si Lord mo balik. O nga murag the way siya mag-istorya tungod niya murag paspas naman, murag duol naman ka, even si Paul murag hapit na magyud kay mo balik si Lord. And that's the way the Lord is with many of His promises. Sometimes murag dugay sa atong pananaw kay nga we are impatient. We really want the Lord's blessings right now. But as according to Professor Harold Sala, one a great man of God, ingon siya nga, God is never too late. He's never early. He's seldom early. He's never too late, but He is always on time. So, you will get the blessing when you need it. You will get the blessing kung tama nga kay timing ni Lord para sa imong kinabuhi. And we are already finished ato ang sermon dito sa first principle that everything in a believer's life nga evil, God can turn for good. And the second principle na gusto na ko i-share sa inyo is the second principle of kung unsay maayo nga butang sa atong kinabuhi, di na ginamawala or di na ginatanggalon sa Ginoo or dili na gina mag-disappear or bawion sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unsay basis nimo ana pastor? James 1 verse 17 sa International Standard Version nakabutang diri, every generous act of giving and every perfect gift is from above and comes down from the Father who made the heavenly lights, in whom there is no inconsistency or shifting shadow. Puti pa sabot ana, church, nga wala inconsistency ang Ginoo. That means dili siya hatag bawi. Dili siya mahatag karon, nga later on tagalo na po niya, mahatag na po siya good health karon, later on tagalo na po niya, mahatag na po siya kana financial blessing karon, nga tagalo na po niya. Kay dili daw siya according sa verse na kini, dili daw siya Ginoo nga nagaduha-duha. Dili siya Ginoo nga wala kabalo sa future. Dili siya Ginoo nga mahatag salvation sa makasaw niya, tagalo niya, bawion niya later on, because there is no shifting shadow siya. This shifting shadow nga makita niyo mo diri sa James 1:17 nga expression means
nga dili nagakambyo ang Ginoo sa iyang mind, dili hatag bawi ang Ginoo, dili siya Indian giver nga mohatag siya ni later on tanggalon niya di na lang nako ni hatag sa imong kay dili man ka ready, dili siya inana. The Lord knows the perfect timing kung ano sa nihatag sa to. So whether that be prosperity, whether that be a solution, all of us have received a measure of our divine destiny 2024. For some of the people, they have fulfilled dreams. They became graduates, they became the professionals, naging himo sila mga inani nga mga nakapasa sila mga board exams. Pero for some, it is something the Lord has shown us. Some people nga dili day maayo sa atua, and sometimes gina-prune ta niya, or na mga attitudes nga kailangan nato tanggalon, or na things nga kailangan nato ayuson sa atong mga business. Ana ba? Sometimes na inana, and then sometimes it's not the same. It doesn't mean nga everything will be happy and enjoyable all the time. Kaya dili man yan ang Christian life. We know that. We have an enemy who prowls about like a roaring lion, seeking whom we may devour. And we struggle not against flesh and blood, according to Ephesians 6:12, but against spiritual forces of evil in the high places. So, naagit tayo enemy. But the Lord will help us. The Lord will never, di kita pasagdan sa Ginoo. And ang nindot pagit sa Ginoo is that not only will He turn all evil things in our lives for good, He will also never remove the good things that we already have in our life. In fact, Matthew 6:33 tells us, according pa sa kay Jesus, if you seek first the kingdom of God and His righteousness, that's grace, that's the grace of God, because it's a gift, righteousness is a gift, then all these things shall be added unto you. The Lord only adds. He does not subtract, He does not remove. He only adds blessings into our lives. And He will give that blessing when it is the right time for us to receive that. These principles come gikan sa usa ka great man of God nga pangipanganlan of Jonathan Edwards. Jonathan Edwards was one of the great preachers and pastors of the 17th century dito sa US, sa civil nga panahon sa US. He was one of the most influential pastors, and according pa sa mga theologians and Bible teachers, ang iyang preaching o ang iyang love para sa Ginoo mo ay nahimo sa iyang influential nga even antud karon napay mga influences si Jonathan Edwards sa mga teachings sa mga Kristohanon. And in one of his sermons, Jonathan Edwards said 3 principles na gina-assure ta niya that is true for every Christian and every believer. First, God always turns evil into good sa atong kinabuhi. Number 2, the good things that we have will never be taken away. And number 3 nga principle is that the best is yet to come. Asa man na, Pastor? Nakabutang na sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9 to 12. Atong basahon sa New Living Translation. This is what the scriptures mean when they say, no eye has seen, nor ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Verse 10, but it was to us that God revealed these things by His Spirit. And sa verse 12, nakabutang diya, and we have received God's Spirit, not the world's spirit, so that we can know the wonderful things God has freely given us. Now, kining verse 9 diri, that's often used sa mga funerals nga, wag kita kabalo, wag kita nakakita kung unsa ang nindot, pagka-nice, pagka-good sa kinabuhi, sa sunod, dito sa langit. But if you read the entire 1 Corinthians chapter 2, there is nothing here that says that Paul is talking about kanang langit. Of course, it includes heaven, because that's one of the blessings that the Lord has for us. Nag-prepare na niya daan para sa tuwa. But it does not only talk about heaven or the afterlife. How do I know that? Because according pa sa verse 10, na-reveal na daw ni Lord sa ato ang mga blessings niya para sa ato. And according pa sa verse 12, nakabutang diha that we receive the Holy Spirit so that we can know the wonderful things that God has freely given us. That means past tense. That means mga blessings nga gihatag na ni Lord sa ato. Langit is still far away. It's still long pa. So unahan pa nato na madawat, because according sa Psalm 91 verse 16, tagaan lagi ta ni Lord og long and satisfying life. Pero naamang utay blessing sa maradawat na dire. And according pa sa Word of God, wala pa nimo nakit-an kung unsa ang mga nindot nga gipang prepare niya para sa atoa. And that these things have already been freely given. That means nadawat na nato. That means many Christians have already received it even during this lifetime. So those are the 3 assurances that the Lord has for every new covenant believer. First, that all evils atong kinabuhi, the Lord will always turn to good. Number 2, the good things that we have,
dili ginamawala, di na ginabawion, di na ginatanggalon sa atong kinabuhi, and di na ginamawala. And number 3 principle, the best of our life is still to come. Dili pa ni siya maayong pinaka-best, di pa ni siya ang pinakakuyaw, naapay maayo o pinaka-best si Lord sa ato. So umabotay pa, sa coming pa. It's still in our future. He has prepared a good hope and a good future for us. So rest assured, child of God, you are highly favored in the Lord. And the Lord has many, many blessings and many plans for you. All that we need to do is to put Him first in our lives. So with that, we're finished with tonight's evening sermon. I hope that the Lord has spoken to you through the words na gigamit niya karon or gigamit niya or gi-use ko niya para mag-speak sa inyo. So with that, let's continue sa atong communion kung kinsa na ay mga communion implements. Let us raise the bread. On the night you were betrayed, Lord Jesus, you lifted the bread, you gave thanks and said, "This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Lord, salamat kayo, Lord. You're healthy. Your body that has never been sick, Lord. Wag yung record sa Bible, o ganyan, giubo ka, gisipon ka, na kay sakit, na kay trangkaso, wala gid, Lord. Wag yung kay bisan unsa nga sakit o balatian. According pa sa imong pulong, Lord, you bore those wounds on your back, Lord. For by your stripes, by the wounds that you bore on your back, we have been totally and completely healed. Salamat kay Lord sa imong pulong. Na kung unsa ka karon, mausab kami. Lord, you are seated at the right hand of the Father, enjoying His full blessings and favor. Wala kay sakit, Lord. Wala kay thyroid problem. Wala kay infection, Lord. Wala kay trangkaso, wala kay ubo, wala kay sipon. Wala kay degenerative disc disease. Wala kay spinal problem, wala kay sciatica. Wala kay diabetes, wala kay hypertension, wala kay migraine, Lord. Wala kay sakit sa tuhod, wala kay arthritis, O God. Salamat kay Lord, that as you are, so are we in this world. Let's partake of the body of the Lord Jesus. Let us lift up the cup. On the same night, Lord Jesus, you lifted the cup. You gave thanks and said, "This is my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It's shed for all for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Lord, ingon gyud ka sa imong pulong, Lord, sa Matthew 26:28, that your blood was poured for the forgiveness of sins. Salamat, Lord. Imong hamili nga dugo mo'y naglimpyo sa amoa, Lord God, gikan sa tanan namong sala sa tibok namong kinabuhi, Lord. Salamat, Lord. You have washed away every sin, Lord, and we stand before you, according to 2 Corinthians 5:21, the righteousness of God in you, because you became sin on that cross more than 2,000 years ago. Salamat sa imong pulong, Lord, nga nag-promise, Lord, nga ginabubo niyo mo ang blessings sa mga righteous, O God. Salamat, Lord, along with your blood this night, Lord, we partake, Lord God. We also receive all of your blessings, all of your promises, all of your victories, and all of your good things, Lord God, that you have given us without any shadow of turning, Lord, without any inconsistency, O God. We receive them by faith tonight. In Jesus' name, let's drink the blood of the Lord Jesus. Let us pray. Lord, Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for tonight, Lord. We thank you, Lord, nga mo ni siya ang pinakaunang wali of the year, O God. Lagi kay importante nga mensahe, Lord God, para sa mga highly favored children and the members and the New Covenant in Christ Church family, O God. Salamat kay Lord for blessing our coming Thanksgiving celebration, Lord, on January 12, which will also be the theme of the year, O God, when your theme, Lord God, when your will for every member, O God, will be revealed on January 12, O God. Salamat kay Lord sa pag-bless sa tanan namong viewers, Lord. Everyone who is listening to the sound of my voice, Lord, tonight will experience breakthrough, will experience blessing, O God, will experience, O God, mighty financial provision sa ilang kinabuhi, Lord. Salamat, Lord, sa healing sa kada usa.
And salamat po, Lord, sa pag-bless, Lord God, sa every area sa aming kinabuhi, Lord. Thank you, Lord, for blessing Pastor Arman, Sister Gina, Lord, Angel, Harold, and the Batinaw branch, O God. Salamat kay Lord sa pag-bless in every area of their lives. Salamat po kay Lord sa pag-bless kay Pastor Dexter, Sister Mimay, and Baby Noah, O God, in every area of their life. Salamat po, Lord, sa pag-bless kay Pastor Pinky, kay Brother Rafael, O God, and her entire family, O God. Salamat kay Lord sa pag-bless sa kada member, Lord, who is listening to the sermon, O God. Thank you so much, Lord, for turning every evil, O God, into good in our lives. For always, Lord God, causing all of your blessings to remain, Lord God, and to grow, Lord God, and to multiply in our lives. And for preparing for us, Lord, a wonderful future, O God. Salamat kay Lord, that the best is yet to come, Lord, for each and every one of us. Now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift the light of his countenance upon you and give you his perfect shalom both now and forever. Unto Jesus, who is worthy of all praise, honor, and thanksgiving, and to you alone, Lord, we give all glory, all the praise, and all the thanks, Lord. In Jesus' name, the people of God say, Amen. Thank you for joining us tonight. Join us as well tomorrow sa ato ang church service, the church site at 9:30 in the morning with a short devotional before. Don't forget, sa January 12, that will be our Thanksgiving celebration and also official theme of the year Sunday nga mahatag sa Ginoo sa ato ang mga miyembro. So don't forget to come. Don't forget to bring your Thanksgiving offerings. We will celebrate the entire day with one another, and the church service will begin at 8 in the morning. Don't forget, sayo ta magsugod sa January 12 kay Thanksgiving nato na and theme of the year Sunday pod. So thank you for joining us tonight. Shalom. I'll see you tomorrow. Shalom. Bye-bye. Bye.